지니와 함께하는 SOS 생활영어 시간입니다. So I did dry cleaning for the first time the other day in Korea. 우리나라에서요, 그 드라이 클리닝이라고 하는 것을 처음으로 한번 해봤어요. Yeah, because I was reading very old literature on Korean, culture or something. 뭐 한국 문화에 관한 거라든가 뭐 그러니까 옛날 책을 좀 읽었는데. And it said that the dry cleaning is really bad in Korea. 그런데 한국에서는 드라이 클리닝이 별로 안 좋다라고 거기에 쓰여 있었어. 그래요? Well, it said that they don't guarantee anything. 뭐 예서 잘못되거나 그러면 뭐 보장을 해준다거나 그런 것도 없고. Because in Korea they don't give you receipts. like 뭐 no 영수증도 안 주잖아요 receipts. 보통. But so anyways. 주긴 하는데 어쨌든. Really? Not. Anyway, so I went to one yesterday. 어제 이제 세탁소에 가서 to pick my stuff up, and I'm very happy. They did a 그래갖고 뭐 great 드라이 job. 클리닝 한 거 보니까 무지하게 잘했던데. Of course. So my book is very old. 아, it was 옛날 책을 lined. 봤구나. 옛날 책. And you know what's funny though? Because I asked the owner. Can you guarantee that you're going to do a good job? 그 이제 그 세탁소에 가서 드라이 클리닝을 맡기면서 아저씨 이거 저거 뭐 이게 뭐 구멍 나고 잘못되면 큰일 난다. 아저씨 분명히 얘기해서 이거 잘할 자신 있어요. And then he was like, Korea has the best dry cleaning. 그랬더니 이 사람 어디서 온 사람이야? 한국에 있죠. 드라이 클리닝은 전 세계에서 최고인데 이거 무슨 얘기하는 거야? So of course it's going to be perfect. 결국 이제 결과물을 보니까 잘 됐더라. But it is good. 비싸요 미국은 맡기면요. Yeah, and here they deliver to your house. 아이 그럼요. 우리나라 집에까지 갖다 주죠. 그거 몰래 아침에 아파트에 가면 세탁. Mr. O, when you say that, you remind me of my childhood. 왜 내 얘기 이렇게 하니까 because 어렸을 때 생각나? when I visited my grandma when I was young, 어렸을 때 할머니 집에 가면 I hear that man every morning. 아침마다 이런 목소리 들어서 세탁. 옛날에 저 어렸을 때 빈대약이야 빈대약. And then also 요구르트. Grandma, 요구르트 아줌마. She would sell the yogurt. 아 그렇게 팔았나요? 전 그건 들어본 적 없어요. 또 그 하면 그저 뭐가 생각나더라. 아주 옛날에는 그런 것도 있었어요. 찹쌀떡, 메밀묵. 찹쌀떡, 메밀묵 이런 것도 있었어요. Really? 그다음에 이제 한때는 또 쥐약이야 쥐약, 빈대약, 쥐약이야 빈대약 이런 것도 있었고. 내가 왜 10살밖에 안 됐는데 이런 걸 다 기억하고 있을까? 오늘은요 호텔에 숙박 중인 남자가 안내 직원에게 세탁시설이 있는지 물어보고 있는 그런 대화예요. 대화를 먼저 들어보시죠. Do you have laundry facilities here? No, we don't, but we have a dry cleaning service. Can you have them starch this shirt by tomorrow morning? We'll take care of it for you, sir. 네, 여기까지 내용입니다. 자, 남자가 먼저 얘기를 합니다. 이곳에 세탁시설이 있습니까? Do you have laundry facilities here? Do you have laundry facilities here? 아니요, 없습니다. 하지만 드라이 클리닝 서비스는 해드립니다. No, we don't, but we have a dry cleaning service. No, we don't, but we have a dry cleaning service. 네, 내일 아침까지 이 셔츠를 빳빳하게 다림질해 주시겠습니까? Can you have them starch this shirt by tomorrow morning? Can you have them starch this shirt by tomorrow morning? 한 번 더. Can you have them starch this shirt by tomorrow morning? 네, 알아서 해오겠습니다. We'll take care of it for you, sir. We'll take care of it for you, sir. 네, take care of 하면은 뭐뭐뭐서 돌보다, 알아서 처리하다 그런 얘기니까요. We'll take care of it for you, sir. We'll take care of it for you, sir. 네, 우리가 손님을 위해서 알아서 처리해 드리겠습니다. 그런 말이 되겠습니다. 자, 오늘 이제 두 가지 표현. 첫 번째, 내일 아침까지 이 셔츠를 빳빳하게 다림질해 주시겠습니까? Can you have them starch this shirt by tomorrow morning? Can you have them starch this shirt by tomorrow morning? 네, 알아서 해오겠습니다. We'll take care of it for you, sir. We'll take care of it for you, sir. 대화를 다시 한번 들어보십니다. Do you have laundry facilities here? No, we don't, but we have a dry cleaning service. Can you have them starch this shirt by tomorrow morning? We'll take care of it for you, sir. 내일 아침까지 이 셔츠를 빳빳하게 다림질 좀 해주실 수 있겠습니까? 랩을 제가 해볼게요. 내일 아침까지 이 셔츠를 빳빳하게. 이게 랩이 아니다. 영어로
Can you have them starch this shirt by tomorrow? Can you have them starch this shirt by tomorrow? Can you have them starch this shirt by tomorrow? Can you have them starch this shirt by tomorrow? Can you have them starch this shirt by tomorrow? Yeah. 한 번 더. Alright, here we go. Can you have them starch this shirt by tomorrow? Can you have them starch this shirt by tomorrow? 네, 알아서 잘 해오겠습니다. We'll take care of it for you, sir. 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 We'll take care of it for you, sir.